So in this technical assessment, so you will have coding, SQL. So based on your cluster, your section will differ. Okay. Now, when it comes to these clusters, you will have 3 clusters. Based on the cluster you got, your sections will be different. All right. If you got cluster 1, you will have SQL, Java, and frontend. When it comes to cluster 2, you will have SQL, Python, and cloud fundamentals. See, in all these 3 clusters, the common is a database. You will have SQL. 2 questions will be given. All right. Now, followed by the next following section, which is coding. For cluster 1, you need to use Java programming language. I mean, by default, there will be language selected for you. And you can't change the programming language. Based on the cluster you got, you need to take that coding assessment using that language itself. Okay, when it comes to cluster 1, it is Java. When it comes to cluster 2, it is Python. And when it comes to cluster 3, it is C#. Now, we will go to much details when it comes to this each and every cluster. So in this SQL section, you are going to have 2 questions. All right. And for each and every section, you will have a specified time frame. For SQL section, it is 35 minutes. You need to finish the assessment. I mean, you need to finish this section in 35 minutes. Okay, 2 questions will be given. And remember, after completion of first question, then only you need to move to next question. Okay, without answering the first question, if you move on to the second one, you can't go back to the first question again. I repeat, after answering first question, then only you are allowed to move to next question. Okay, without answering first question, if you move to second one, you can't revisit the question again. Clear? And you need to start with SQL only. Okay. Yes, after starting the assessment, if you clicked on any other round, which is other than SQL, you can't go back to SQL question again. So first you need to start with SQL, followed by coding, and then frontend or cloud fundamentals. Clear? So they will give a question and you need to write down the query and you need to click check query button. After clicking on that, you will get to know whether test cases is passed or not. Remember, for this technical assessment, test cases are important. Okay. Scoring is totally based on the number of test cases passed. So after writing down the SQL query, you need to click on run query. Okay, run query, check query will be given for you. If you click on run query, you will get to know the output for your query. If you click on check query, you will get to know whether the test case is passed or not. Remember, passing the test cases is mandatory. Why? Because if you pass the test, that particular, for SQL, you will have only one test case. If that test case is clear, then only score will be considered. Yes, for SQL, you will have only one test case. Okay, if your query is correct, test case will be executed. It will show you a green tick mark. I repeat, if your query is correct, you are going to get a green tick mark, which means the test case is passed. Yes, for each question, it will have one test case. You will have in SQL 2 questions. Okay, for each question, you will have one test case. Remember, after writing the query, you need to click on check query. After clicking on that, you will get to know whether the test case is passed or not. If test case is passed, you are going to get a green tick mark. Yes, then only you need to move to next question. After completion of first question, then only you need to move to next question. Okay, just by mistake, or if you move on to the next question without answering the previous one, you can't go back to the first question again. I repeat, first answer cheyakunda second question ki velte malli first question ki vellaleru. After receiving your assessment mail, you will get to know which cluster you got. See, you may apply for cluster 1, but what the cluster you applied, it doesn't matter. What cluster you got is really matters. Okay, you won't have any option to change your cluster. If you got cluster 3, you need to take the assessment. If you got cluster 1, you need to take the assessment. You don't have any chances or options to change your cluster. See, whenever you got this assessment mail, okay, this technical assessment mail, in that they'll clearly mention CL1 or CL2 or CL3, which means cluster 1 and cluster 2 and cluster 3. So like this you will have, okay.
run query and check query button. If you click on run query, you will get to know what is the output for your query. If you click on this check query, then you will get to know whether the test case is passed or not. I repeat, after writing down the SQL query, you need to click on this check query. Clear? After clicking on this button, you will get to know how many test cases were passed. And for SQL, you will have only one test case. I mean data set. Okay? For SQL, it will be only one data set. When it comes to run query, you will get to know what is the output you are going to get for your query. Here you are going to write a query. Okay, for like this question, you are going to write down a query. Right? On your bottom, you will have these options. So if you click on this check query, you will get to know whether that data set is cleared or not. If you click on this run query, you will get to know the output. Okay, mere query rasaro, then output vastundi run query lo. When it comes to check query, it is going to check whether the given data set is cleared or not. Correct ga unte green tick mark vastundi. Then you can move on to next question. If it is not passed, you are going to get a red cross mark. దీనికి సేవ్ ఏం అవసరం లేదు. Okay, after writing down the query, you just need to click on check query. If it is done, here you will have a arrow. If you click on that, you can move on to the next question. You won't have any save and continue button. Clear? When it comes to coding, based on the cluster you got, the programming language will changes. Clear? I repeat, when it comes to coding, based on the cluster you got, your programming language will be different. For cluster 1, it is Java. For cluster 2, it is Python. For cluster 3, it is C#. So you are going to get 2 questions in coding. No, you can't change the programming language. See, it is all fixed. Based on the cluster you got, you need to finish the assessment. When it comes to this coding, you need to follow few rules. Okay. So in the application, you are going to get the answers, right? So what you need to do is, just don't copy the same exact code. I repeat, don't copy the exact code. What you need to do is, if that code consists of variables, change the variable names. Okay, point number 1. Change the variable names. If you have the variable name like start, give an alternate name to it, like begin or yet, like this. Give a proper meaningful name. Change the variable names. The reason is, for example, just think that we assume that 100 people are writing an exam. Okay, so if 70 or 60, 50 people, assume just a basis hypothetically, if 50 students are having the same code, they are going to reject the application. Okay, yeah, you need to change the variable names and you need to add dummy lines. So yeah, I'll tell you what are these dummy lines. Okay, don't worry. See, for example, if you observe, I'll take a simple question like I want to print 1 to 10 even numbers. Okay, in Python, I just want to print all even numbers within the range of 1 to 10. So I'll take a variable num equals to 10. So what I'll do is, I'll write the logic for I in range of 1 to num. Since I want to include the 10 as well, so I want to provide plus 1 to it. Why? Because range function doesn't include end index. If I modulus 2 equals to 0, if the given number is divisible by 2, then print the value of I. What's my task? I just need to print all the even numbers, right? So if I run this, done. The actual task is line number 6 to line number 10. Even if I write this line number 1 to 5, which is an example for dummy line. Okay. The logic which I have given line number 1 to line number 5, which is a dummy line. Okay. The actual logic is starting from 6 to 10. Are we getting any disturbances if I run this? No. Similarly, what you need to do is, this is what the meaning of a dummy line. Okay. Based on the programming language, I will send you all the dummy lines in the chat box. Just give me a moment. So what you need to do is, yes, plagiarism ano concept undi. The thing is that this many number of students can't have the same exact solution. So meer em chestaru, just by saying the code, you will type as it is. So don't do that. So what you need to do is, change the variable names. Okay, అక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది లేదా ఇంకేదన్నా ఉండనివ్వండి, సేమ్ అదే ఎగ్జాక్ట్ యూజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ ప్రొవైడ్ an alternate name, any kind of name, okay, any meaningful name, whatever you want to do it, which should be unique. It will pass the plagiarism issues. Clear? Change the variable names. Okay, next, add these dummy lines. Just give me a moment. I'll send, based on the programming language, I'll send it. For example, in the given code,
Yes, predefined code will be there. For coding questions, you will be given a predefined code. But just give me a moment, guys. Sir, can you say again about dummy line? Okay, see. మన టాస్క్ ఏంటి, ఇచ్చిన numbers లో all even numbers you need to print in the range, right? The actual logic where it is starting from line number 6 to line number 9. But have you observed what this line number 1 to 5 it is doing? Since this is an unwanted logic, మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ కి అసలు సంబంధమే లేదు, రైట్? బట్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ ఆర్ యాడింగ్, యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డిస్టర్బెన్సెస్. మనకు కావాల్సిన ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దిస్ లైన్ నెంబర్ 1 టు దిస్ లైన్ నెంబర్ 5 విచ్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ డమ్మీ లైన్, మీరు ఇవే యాడ్ చేయాలి ప్రతి ప్రోగ్రామ్. ఎస్, ఫర్ జావా, ఫర్ పైథాన్ అండ్ సి షార్ప్ యాజ్ వెల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ ద డమ్మీ లైన్స్. నేను ఇచ్చిన అన్ని డమ్మీ లైన్స్ యాడ్ చేయమనట్లేదు. 1 or 2 డమ్మీ లైన్స్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ కోడ్. ప్లగారిజం ఇష్యూ రాకుండా ఉండాలి అంటే యువర్ కోడ్ షుడ్ బి యూనిక్ అమాంగ్ ద రెస్ట్. I repeat, you need to change the variable names, you need to add the dummy lines. And also, while writing your exam, ఒక్క దగ్గరే చూసి ఫోన్ లో చూసి రాస్తున్నట్టు ఉండకండి. ఓకే, just for a while change your position, change your mobile positions. See, this is highly proctored. Your audio and video will get recorded. మీరు ఒక్క దగ్గరే చూసి టైప్ చేస్తున్నారు అంటే they will get to know that you are cheating. All right? Yes. So just check your QA section. I just posted Java dummy lines. See, first or last, it's up to you. ఇచ్చిన కోడ్ ని అట్లానే పెట్టి డమ్మీ లైన్స్ కూడా యాడ్ చేయండి. Nothing will happen. Your test cases will be passed. Okay, for coding question, for each coding question you will have 10 test cases. మేము ఇచ్చిన డమ్మీ లైన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల టెస్ట్ కేసెస్ కి ఎటువంటి ఇష్యూ ఉండదు. For example, see, this is what your interface will look like. Okay, for cluster 1, Java is already selected, which you can't change it. See, మీకు Java వస్తే Javaలోనే రాయగలరు. You can't change your programming language to Python or any other language. Based on your cluster, the programming language will be already selected for you. Clear? So what you need to do is, ఇట్లా predefined code already ఉంటుంది. See, from line number 11 to line number 20, the logic which was there, we need to type it. Okay, class, method, okay, all will be already present. ఆ predefined code ని మీరు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, దాన్ని రిమూవ్ చేయకండి. Okay, I repeat, you will be given a predefined code. From line number 11 to line number 20 is the actual logic which you need to write. Now, ఇక్కడ చూసాం అనుకుందాం. Yeah, taking at line number 11 a variable called maxsum. So దీని ఎట్లా ఇవ్వచ్చు, కొన్ని ఇదే మేము సొల్యూషన్ ఇచ్చాము అనుకుందాం. What you can do is give the name as high sum or large sum or maximum sum or sum or summation. ఇట్లా alternate names ఇవ్వండి, మీ ఇష్టం, బట్ గివ్ అ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. ఓకేనా? అండ్ స్పెట్స్ ఉన్న వాళ్ళు, మీరు మొబైల్ చూసి ఎగ్జామ్ రాస్తే కనుక స్పెట్స్ తీసేసేయండి. వై? బికాస్ ఆ రిఫ్లెక్షన్ లో పడుతుంది. ఓకే, మీరు మొబైల్ యూస్ చేస్తున్నట్టు ఆ బ్రైట్నెస్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతుంది. అండ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ హైలీ ప్రాక్టెడ్. ఆడియో వీడియో రికార్డ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో దొరికిపోతారు. యువర్ అప్లికేషన్ విల్ గెట్ రిజెక్టెడ్. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు యూ జస్ట్ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద కోడ్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ రన్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, compile and test అని ఉంటుంది. If you just click on that, you will get to see. If you click on this compile and test, you will get to know how many test cases, I mean, the default test cases are passed or not. After writing the code, you need to click on compile and test and submit code as well. And first step, correct code రాయకండి. I repeat, at very first, don't write the actual code. ఒక 3-4 times mistakes చేయండి. మిస్టేక్స్ ఏమన్నాను కదా అని చెప్పేసి ఏదో పెద్ద పెద్ద చేయకండి. మళ్ళీ మీరు సార్ట్ అవుట్ చేసుకోలేకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాబ్లమే చూద్దాం. సిన్స్ ఇట్ ఇస్ జావా, what you will do is miss a semicolon, or what you will do is just don't provide here the closing brace, or contains key method undi kada, just don't follow the convention. Contains c kuda capital icheseyandi, so you are going to get an error. Itlanti chinna mistakes cheyandi. And when it comes to string builder, what you will do is just provide s in lowercase, b in lowercase, just don't mention it as a class, so which gives you an error. So itla malli ila oka 3-4 mistakes chesin tarvata, for the 4th time or the 5th time, give the actual code, correct code appudu enter cheyandi. మీరు ఫస్టే కరెక్ట్ కోడ్ ఎంటర్ చేసినా సరే మీరు ఎక్కడ నుంచి ఎత్తుకొచ్చారో చీట్ చేసినట్టు వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. సో ఫర్ ఫస్ట్ 3-4 టైమ్స్ రాంగ్ కోడ్ ఎంటర్ చేసి టైప్ చేయండి. 3rd టైం కానీ 4th టైం కానీ దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద కరెక్ట్ కోడ్, దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్.
For coding, the duration of time is 60 minutes. For Java and for C# people, it will be 60 minutes. For Python people, it is 70 minutes. Clear? అమ్మ మిస్టేక్స్ ఏమన్నాం కదా అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్దవి చేయొద్దు. డూ సమ్ సింటాక్టికల్ మిస్టేక్స్. ఓకేనా? లేదు సగం కోడే కొట్టి కంపైల్ చేసి చూడండి, అలా కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఫస్ట్ కరెక్ట్ కోడ్ రాయకండి. అండ్ ఆల్సో పెద్ద పెద్ద మిస్టేక్స్ కూడా చేయొద్దు, ఎందుకంటే ఆ టైం మీరు సార్ట్ అవుట్ చేసుకోలేకపోతే మళ్ళీ పోతారు, అది ఎగ్జామే పోతుంది. సో అతి తెలివితేటలు ఉపయోగించకండి. డమ్మీ లైన్స్ మీకు ఇచ్చాము, మీ ఓన్గా డమ్మీ లైన్స్ క్రియేట్ చేసినా ఓకే, బట్ మేము ఇచ్చిన వాటికి స్టిక్ అయి ఉండండి చాలు. See, dummy lines is nothing but if you observe in Java, what I have given here, just at very first 45, I am giving just unwanted variables. Variables declare just now. I'm just initializing a value to it where I'm not utilizing now. See, int point plus int, whatever the value I have assigned is 5 minus 5, which is 0. ఈ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడం వల్ల మనకు పోయేది ఏం లేదు. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ దో when it comes to like for Java people, I'm especially saying this, concentrate. For Python I have shown, right? For Java I didn't show. Just give me a moment. For Java లోనే రాద్దాం. So what I do is, this is one of the dummy line. ఓకేనా? మీరు యాక్చువల్ కోడ్ లో రాయకండి, కరెక్ట్ కోడ్ పైన కిందనో ఈ డమ్మీ లైన్స్ యాడ్ చేయండి. అండ్ రిమెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్స్ ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో డమ్మీ లైన్స్ ఇస్ 100% యూ నీడ్ టు డూ దట్. అండ్ ఒక్క దగ్గరే చూసి మాత్రం రాయకండి, దొరికిపోతారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్ వైల్ అసెస్మెంట్, ఒక్క దగ్గరే చూసి టైప్ చేయడం లాంటివి చేయకండి, దొరికేస్తారు. ఓకే, బ్రైట్నెస్ కొంచెం తక్కువ పెట్టుకోండి మొబైల్. క్లియర్? నా when it comes to this dummy line, what I did, I have just taken a while loop. Okay, and the condition I have provided is true. Within the while loop, I didn't provide any task, simply I have given break. That's it. If I run this, are we getting any specific error? No. So if the dummy lines, it will add in this dummy line which is already given in your context. So if I want to take a simple, I'll provide a false, and whatever the statement I want to provide, I will provide. Why? Because if you just trace this if condition, what I'm doing here, we all know that when it comes to if statement, the condition is true, then only if block will get executed. If the condition is false, control will not be, conditional statement will not be executed, right? So ikkada emaindi, condition false ividam valla it won't execute. So whatever the dummy line you are going to provide, prepare well before going to the assessment. అమ్మా చిన్న చిన్న మిస్టేక్సే చేయండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా. మిస్టేక్ చేయమన్నాం కదా అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద చేసేసాయి, అవి మళ్ళీ మీరు సాల్వ్ చేసుకోలేక కష్టాలు పడాలి, అవసరమా? ఫర్ జావా పీపుల్ సెమీకోలన్ తీసేయడము, బ్రాకెట్స్ లేదా అయితే పక్కపోవడం. See, we all know that Java people listen. For class name, if it is a single word, first letter should be in uppercase. ఓకేనా? జస్ట్ ఇట్లా ఇస్తా అంతే. ఇప్పుడు నేను లోవర్ కేస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? You are going to get an error in your assessment generally. So in this way you need to work. Okay, just by removing modifying for semicolon, you are going to get a syntactical error. రైట్, ఇట్లా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయండి. ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ బై రైటింగ్ హాఫ్ కోడ్, రన్ ఇట్, కంపైల్ అండ్ టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. అట్లా 2 or 3 times చేసిన తర్వాతనే కరెక్ట్ కోడ్ ఎంటర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫస్ట్ టైమే కరెక్ట్ కోడ్ ఎంటర్ చేయొద్దు. అండ్ ఫర్ SQL అట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏం లేవు. ఓకే, డమ్మీ లైన్స్, వేరియబుల్ నేమ్ చేంజ్ ఏం అవసరం లేదు. ఫర్ SQL you need to write down the query as it is, then only the data set will be cleared. Test case will be passed. డమ్మీ లైన్స్, వేరియబుల్ నేమ్ చేంజ్ ఇవన్నీ కోడింగ్ కి మాత్రమే. Yes, exam time, yes, any questions upload చేస్తారు. Okay, don't worry about it. The support you got for aptitude, which will be available for this technical assessment as well, it's for all clusters, don't worry. ఆ టైంకి అన్ని కరెక్ట్గా పనిచేస్తాయి. ఓకేనా? మీరు టెన్షన్ తీసుకోకండి, అన్నీ వస్తాయి. జావా, పైథాన్, C#, each and everything will come. Okay, remember, for coding you will have 10 test cases. 10 test cases. Okay, first question అయిపోయిన తర్వాతనే సెకండ్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళండి. I repeat, after completion of first question, then only move to next question. For cluster 1 and cluster 3 people, you will have front end, HTML, CSS and JavaScript. Oka question e untundi. Okay, and the time allotted for you to clear this front end is 25 minutes. Okay, for cluster 2 people, those who got Python, they will have cloud fundamentals. MCQ questions will be there. Total 10 MCQ questions, 15 minutes time will be given for you. Okay, I repeat, for Python people, it is cloud fundamentals. The third section is, you are going to get 10 multiple choice questions.
and the time allotted for you is 15 minutes. Now for cluster 1 and cluster 3 people, you will have front end. In front end, you will have HTML, CSS, and JavaScript. A predefined code will be already given for you. Mere mottam code anta rayo. I hope my screen is visible. Okay, so when it comes to this front end, in this panel, you are going to modify the changes. If you click on this HTML code will be displayed. And for this question, if you clearly see this arrow mark, green arrow, so these 4 lines, observe the pointer, these are the 4 lines we need to add. మిగతా కోడ్ అంతా ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఈ 4 lines మాత్రమే మనం యాడ్ చేయాలి for HTML. So if you clearly observe, in the objectives, you will have 3 objectives. One is for HTML, one is for CSS, one is for JavaScript. Yes, HTML, CSS, JavaScript లో మనం ఒక 2-3 lines యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి అంతే. ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ కోడ్ ఉంటుంది, దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి. అండ్ మీరు ఎక్కడ కరెక్ట్ గా యాడ్ చేయాలో కూడా క్లియర్ గా కమెంట్ ఇస్తారు. If you observe the objective, what is the objective we have here? Add span elements with numbers 1 to 4 inside each step indicator. Div. ఇక్కడ కమెంట్ చూడండి. To do. Add span elements with numbers 1 to 4 inside each step indicator. So మీరు ఎక్కడ యాడ్ చేయాలో కూడా కమెంట్ ఇస్తున్నాడు క్లియర్ గా, అది కూడా ఉంటుంది. సో జస్ట్ మనం ఆ 4 lines యాడ్ చేయాలి అంతే. ఓకే, for HTML and CSS and JavaScript as well, you need to add the code. Clear? Then you need to click on this CSS. HTML అయిపోయిన తర్వాత CSS మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? We are just adding a background color property. ఈ ఒక్క లైన్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే, ఆరో మార్క్ చూడండి. What's the second objective we have? Style the completed class with a background color of 23D160 color pattern. See, background color అని ఈ ఒక్క లైన్, లైన్ నెంబర్ 82. ఈ ఒక్క లైన్, ఈ ఒక్క ప్రాపర్టీ యాడ్ చేస్తున్నాం. If once it is done, you need to click on JavaScript. ఇక్కడ JavaScript అని కనిపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. So in this JavaScript, you are going to add this conditional statement. Just ఈ 3 lines యాడ్ చేస్తాం అంతే. ఉన్న కోడ్ ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, మీరేం మొత్తం రాయాల్సిన పని లేదు. Just 1 or 2 lines, you just need to add it. Only for coding, you need to add dummy lines. ఇంకెక్కడ యాడ్ చేయక్కర్లేదు. అండ్ రిమెంబర్, ఎంటైర్ అసెస్మెంట్ ఒక క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయితేనే ఇంకో క్వశ్చన్ కి వెళ్ళండి. అండ్ ఫర్ క్లౌడ్ ఫండమెంటల్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్. మీరు ఉన్న 10 questions లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయకుండా తర్వాత ఆన్సర్ చేద్దాం అని సెకండ్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళారనుకో, మీరు మళ్ళీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళలేదు. I repeat, whatever the section, whatever the topic, you are going to answer the first question. If it is done, then only you need to move to next question. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళారు అంటే మీరు ఇంకా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళలేరు. ఇట్లానే ఉంటుంది మీ ఇంటర్ఫేస్. HTML మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు HTML కోడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ లైన్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి, 4 lines. Then you need to click on this CSS. ఇక్కడ HTML, CSS, JavaScript అని ఉంది కదా. If you click on the CSS code will be visible. మళ్ళీ ఇక్కడ CSS code చేంజ్ చేయాలి. If you click on JavaScript, you will get JavaScript code. అక్కడ JavaScript code ఈ 3 lines యాడ్ చేయాలి ఇంతే. ఓకేనా? క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు అప్లికేషన్ లో మీకు వచ్చిన ఫోటోస్ లో, అయితే ఆరో కానీ ఇది ఇట్లా హైలైట్ అయ్యి కానీ వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద పార్ట్ విచ్ ఇస్ హైలైటెడ్, జస్ట్ కంపేర్ ఇట్ విత్ యువర్ కోడ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ల్యాప్టాప్. సో దాన్ని బట్టి రాసేయచ్చు. అండ్ రిమెంబర్, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఆల్ ద కోడ్ HTML, CSS, JavaScript అయిపోయిన తర్వాత వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రిఫ్రెష్ బటన్. ఓకే, ద థర్డ్ ఐకాన్ హియర్, ఇక్కడ రీలోడ్ లా ఉంది కదా, ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. Clear? And remember, don't forget to add the dummy lines. See, dummy lines అంటే ఏం లేదు, అయితే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తారు, లేదా ఒక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటారు, లేదా ఒక వైల్ లూప్ తీసుకుంటారు అంతే. ఓకే, అదేమి నీ టెస్ట్ కేసెస్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. HTML, CSS and JavaScript dummy lines గానీ వేరియబుల్స్ గానీ ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, I repeat, only for coding you need to take care of this variable names and yes, only for coding you need to take care of this variable name change and dummy lines. Okay, HTML, CSS, JavaScript కి అవసరం లేదు. HTML, CSS, JavaScript మూడిట్లో లైన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ అక్కడ కింద రిఫ్రెష్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి చాలు. మేము చెప్పినట్టు టైప్ చేస్తే ఎటువంటి ఇష్యూ ఉండదు. క్లియర్? స్లాట్ కి క్వశ్చన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లాట్ you are going to get a new questions. Do some basic mistakes like syntactical or just by writing half the code. Click on that, run. Okay.
If you click on that compile and test and submit code, you will get to know how many test cases were passed. మీరు కంపైల్ అండ్ టెస్ట్ కొడితే డిఫాల్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిందో లేదో చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ సబ్మిట్ కోడ్, యూ విల్ గెట్ టు నో హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ వర్ పాస్డ్. క్లియర్? సబ్మిట్ కోడ్ కొట్టాలి, కొడితేనే మీకు ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయ్యో తెలుస్తుంది. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ కంపైల్ అండ్ టెస్ట్ అండ్ సబ్మిట్ కోడ్ యాజ్ వెల్. Remember, whatever the section is, even if it is SQL or coding or cloud fundamentals, after completion of first question, then only you need to move to next question. First question answer చేయకుండా next question కి వెళ్తే మళ్ళీ మీరు first question కి వెళ్ళలేరు. Yes, after submitting the code as well, you can modify. I repeat, మీరు కోడ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కూడా modify చేయొచ్చు మీ కోడ్ని. But don't do that. Once test cases pass అయిపోతే, go to the next question. See, మీకు కోడింగ్ సెక్షన్లో రీడ్ ఓన్లీ రీజియన్ ఎండ్ రైట్ కోడ్ హియర్ అని 2 కమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ నెక్స్ట్ లైన్ నుంచే మీరు లాజిక్ రాయడం మొదలు పెట్టాలి. ఇట్ క్యాన్ బి ఎయిదర్ జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ సి షార్ప్. ఓకే, ఒక కమెంట్ ఉంటుంది మీకు, రైట్ కోడ్ హియర్. దాని నెక్స్ట్ లైన్ నుంచి మీరు కోడ్ రాయాలి. ఎనీ డౌట్స్? ఉన్న ప్రీ డిఫైన్డ్ కోడ్ని అలానే ఉంచండి. మీ స్లాట్ ఎప్పుడైతే అప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలి ఎగ్జామ్. మీకు యాక్చువల్ లాజిక్ ఉంది కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ అ వేరియబుల్, ఓకే, ఇక్కడ నేను అదే చెప్పాను, నాకు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇఫ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ ఆల్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఇన్ రేంజ్ 1 to 10. ఇది నాకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్. అండ్ డమ్మీ లైన్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ లో యాడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ యాడ్ ఎట్ ద ఎండ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ మై సొల్యూషన్. ఓకే, మీకు ఇచ్చిన డమ్మీ లైన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతున్నదా లేదా అని. సో చూస్ వన్ అప్రోప్రియేట్ డమ్మీ లైన్, ఒక్కటి యాడ్ చేయండి చాలు. క్లియర్? అండ్ ఫర్ పైథాన్ పీపుల్, యూ వోంట్ హ్యావ్ బ్రేసెస్, యూ విల్ హ్యావ్ ఇండెంటేషన్, విచ్ మీన్స్ స్పేస్, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద హైరార్కీ. ఇండెంటేషన్ కోసం డోంట్ క్లిక్ ద స్పేస్ బార్. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ వైల్ లూప్, ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఇండెంటేషన్ రావాలి అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ tab space once. You are going to get a perfect indentation. Don't use space bar. I repeat, use tab space. Just click once on it. You are going to get the perfect indentation. మీకు ఇచ్చిన టైం ఫ్రేమ్ లోనే మీరు అసెస్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. If it is 10, you need to start at 10. If it is 5, you need to start at 5. I think for 5 to 10 minutes, login window will be there for you. So remember, based on the cluster you got, you are going to act. If you got cluster 1 or cluster 2 or cluster 3, SQL is common in between them. Okay, you are going to get 2 questions. And for each question, you will have 1 test case for SQL. If that, see, yes, you will call it as data set for SQL. After writing down the query, you need to click on check query. Then you will get to know whether that data set is passed or not. If it is passed, then only move on to next question. First question finish aitene next question ki vellandi. Okay. Now, after SQL, you will have coding. If your cluster is 1, you will be in, your programming language is Java. If it is cluster 2, it is Python. If it is cluster 3, it is C Sharp. You can't change the programming language. And unna predefined code ni disturb cheyakandi. Class, methods, whatever they have declared, which is already there, don't delete it. Okay, you just need to add the logic. Whatever the lines of code you need to add, that's it. And when it comes to coding, you will have for each question 10 test cases. You need to click on compile and test, and you need to click on submit code. Your compile and test click cheste, you will get to know the default test cases were passed or not. If you click on submit code, you will get to know how many test cases were passed. Okay, total 10 test cases will be there for each question. 2 questions will be there, 10 test cases each. First question 10 test cases pass aitene next question ki vellandi. And remember, you need to change the variable names. మీరు కోడ్లో ఏమన్నా వేరియబుల్స్ యూస్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్స్ చేంజ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ కోడే తీసుకుందాం. హియర్ ఫ్రమ్ లైన్ 13 to line 18 you need to write. So what are the variables I have used? First, 13 line number 13 mx అని తీసుకుందాం.
సో ఆల్టర్నేట్ నేమ్స్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు? మ్యాక్స్, ఐ, maximum. Just provide alternate names. And in for loop as well, ప్రతిసారి అయ్యే తీసుకోవాలని ఏముంది? We have A to Z 26 alphabets. ఇంకొక alphabet తీసుకోండి. Here and in the next line again we are taking temp. Take dummy or dual or temporary or any kind of variable. Alternate names use it. Okay, ఇట్లా వేరియబుల్ నేమ్స్ చేంజ్ చేయండి. And remember you need to click on compile and test and submit code as well. అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయితేనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి. అండ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే కరెక్ట్ కోడ్ ఎంటర్ చేయొద్దు. డూ మిస్టేక్స్ 2 or 3 times మిస్టేక్ చేసిన తర్వాతనే ద నెక్స్ట్ టైం రైట్ ఆన్ ద ఎగ్జాక్ట్ కోడ్. 10 test cases should be passed compulsory. Yes. Writing dummy lines is mandatory. It is necessary. For coding, you will have, if it is Java or C#, you will have 1 hour, 60 minutes. For Python people, you will have 70 minutes. In queries, you don't have to change anything. SQL change చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You need to copy the exact code as it is. I mean, you need to write down the code as it is for SQL. For SQL, no dummy lines, no variable change. Only for coding, you need to do that. In fact, dummy lines కి మీరు ఇంకా comments కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. Clear? For C# people, C# and Java syntax same ఉంటుంది. ఓకే, నేను జావా ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా, జస్ట్ ఫాలో ఇట్. See, basically when it comes to SQL, you are going to get the topics like operators, aliasing, and joins, subqueries. If you people are good at these topics, you can write the query. Okay, these are the topics which you need to good at. Group by, having, order by as well. For SQL, these are the topics you need to be good at. ఉన్న కోడ్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఎయిదర్ కోడింగ్ ఆర్ HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్. మీరు జావాస్క్రిప్ట్ అవి మొత్తం మీరేం రాయరు. ఓకే, చెప్పాను కదా, జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎస్ HTML-లోనే యాడ్ చేయాలి, CSS-లోనే యాడ్ చేయాలి, అండ్ జావాస్క్రిప్ట్లో కూడా. ఓకే, ఇట్లా హైలైట్ చేశాను కదా. ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ యూ జస్ట్ యాడెడ్ ఓన్లీ దిస్ లైన్. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, ఈ ఒక్క ప్రాపర్టీ యాడ్ చేసాము ఇన్ CSS. ఇన్ HTML యాజ్ వెల్ ఈ ఒక్క లైన్ యాడ్ చేసాం అంతే. ఎల్లోతో హైలైట్ అయింది కదా. అండ్ ఫర్ JS యాజ్ వెల్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ లైన్ వీ నీడ్ టు యాడ్. ఓకే, ఉన్న కోడ్ని అలానే ఉంచండి, దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఎల్లో కలర్లో హైలైట్ అయింది కదా, జావాస్క్రిప్ట్లో ఇది ఒక్కటే యాడ్ చేసాము, ఇది ఒక్కటే యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఫర్ HTML ఓన్లీ దిస్ లైన్, ఏదైతే ఎల్లో కలర్లో హైలైట్ అయిందో ఆ ఒక్క లైన్ యాడ్ చేయాలి అంతే. మీకు క్లియర్గా ఎక్కడ యాడ్ చేయాలో వాడు కమెంట్ కూడా ఇస్తాడు. ఓకే, దాని పైన చూడండి, టు డూ డిజైన్ ద నెక్స్ట్ బటన్ సిమిలర్లీ. చేసావా నెక్స్ట్ బటన్? అండ్ ఫర్ CSS యాజ్ వెల్ దే విల్ క్లియర్లీ మెన్షన్ అప్డేట్ ద ఐపాడ్ కలర్ హియర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పిక్. మీకు ఆబ్జెక్టివ్ లాడ్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు ఏమేమి అని. ఫస్ట్ టాస్క్ విల్ బీ ఇన్ HTML, సెకండ్ విల్ బీ ఇన్ CSS, అండ్ థర్డ్ విల్ బీ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. ఇట్లా HTML మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు HTML కోడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో HTML లో కోడ్ చేంజ్ చేయాలి, జస్ట్ ఒక లైన్ 2 lines యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఫర్ CSS మీద క్లిక్ చేస్తే CSS కోడ్ విల్ బీ ఓపెన్, and then you need to modify that. And for JavaScript as well, you need to click on it, you need to modify the code.